Okay. Gracias. Buenas tardes. Después de un buen almuerzo es siempre muy difícil volver a concentrarse en la conferencia. Tenemos un programa muy emocionante y estoy seguro de que todas podremos avanzar juntos. So without any further delay, I would like to start the first panel, which is called Opportunities and Challenges for International Criminal Justice. And I'm going to moderate that together with our colleague Christian Benavesa, which is with us online. Christian is not only a very good friend, if I may say so, of Parliamentarians for Global Action, he is also the permanent representative of Liechtenstein to the United Nations in New York. He is the chairperson of our UN Advisory Committee for PGA, and he is the former president of the Assembly of State Parties and the Kampala review process to the Rome Statute. And with that, Christian, I would like to hand over to you to moderate the first session. Christian, we can't hear you at the moment. We have some technical problems here, I assume, but I hope somebody is trying to. It will take a short while, I'm told. Christian, maybe you try once more to speak and we will see whether we can hear you or not, please. Okay, is it better now? Okay, good. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos en Buenos Aires. Preferiría estar con ustedes, naturalmente, pero soy muy contento de tener la oportunidad de participar en este debate. Voy a continuar en inglés. It's great to see you, Petra, and Richard and Mino, and thanks to David and his team for putting this gathering together. PGA has been a truly outstanding advocate on all matters ICC and on many other issues, and I'm really happy to make my small contribution today online. I will be co-moderating with Petra, as she has indicated, and I have the pleasure to introduce the first topic this afternoon and our panelists. We will be hearing about the independent expert review, a process that was launched a few years ago, and in fact me and some of my former colleagues as presidents of the Assembly were at the origin of this process. We asked publicly for a review process in order to enhance the effectiveness of the court, but also its standing and its relationship with state parties, a challenge that was then taken up and mandated by the Assembly of State Parties. It is a process that is very well advanced at this point. We heard earlier this week from the President of the Court, President Ovmansky, that it is, as far as the Court is concerned, completed to about 90%. So 2023 will be the last year in this process, which of course doesn't take anything away from the Court's efforts and commitment to continue the implementation of the IER recommendations. But you will hear much more from our panelists, and I will introduce first our colleague and a really dear friend, Mino Tavares Mirabal from the Dominican Republic, who everybody I think knows very well, who has been working with the PGA on ICC matters
Minu has been a tireless and outstanding advocate for international criminal justice. She's looking back at a very, very distinguished career in her own country, the Dominican Republic, where she has served both in government and in parliament for long years, and at the international stage. She's of course very, very well known, in particular for her work on the Trust Fund for Victims in the ICC framework. I am very, very happy to give you the floor. Minu, I don't see you on the screen, but I trust that you're there. Wonderful to be with you. Hi. Thank you very much, Christian, for your words about me. It's a pleasure to see you, even it's in the screen. I was hoping to see you in person here. I am going to speak in Spanish, of course. Para mí, estimados colegas, estimados y estimadas amigos y amigas, señora presidenta de la Asamblea de Estados Partes, señor presidente de la Corte, parlamentarios de Argentina y de 50 países del mundo. Estoy muy feliz de estar aquí, de poderme dirigir a ustedes, representantes de los parlamentos, de gobiernos, de organizaciones internacionales, de la sociedad civil, de la academia y de los medios de comunicación en esta importante 12ª asamblea organizada por la PGA con el Parlamento de Argentina. Como parlamentaria e incluso como presidenta de PGA he tenido la oportunidad de dirigirme a versiones previas de este foro anual y del CAP-ICC. Por ejemplo, no podré olvidar jamás la extraordinaria y enorme asamblea que organizamos en el año 2008 en el Congreso de la República Dominicana. Han sido muchísimos los parlamentarios que se involucraron en esta campaña gracias a las sesiones del CAP-ICC. En cada ocasión regresábamos a nuestros congresos y nos dedicábamos a movilizar apoyos y acción para la ratificación y la implementación efectiva del Estatuto de la Corte Penal Internacional en nuestras legislaciones nacionales. Pero en esta ocasión, por primera vez, me enorgullece dirigirme a este foro en nombre del Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional, que es un organismo subsidiario creado por la Asamblea de Estados Partes para garantizar que la justicia impartida por la CPI no sea solo preventiva y represiva, sino también reparadora, en beneficio no solo de la comunidad internacional en su conjunto, sino también de las víctimas y de las comunidades afectadas por los crímenes del Estatuto de Roma. Como algunos de ustedes sabrán, mi madre, 2 de mis tías, mi padre y miles de hombres y mujeres de 3 generaciones fueron asesinados en la República Dominicana bajo las órdenes del dictador Rafael Trujillo y de quienes gobernaron después de él. Estos fueron crímenes contra la humanidad. Esta tragedia que marcó mi vida y la de mi país me ha comprometido a trabajar por las generaciones futuras para lograr que el Estado de Derecho rija nuestras vidas como civilización. He tratado siempre de llevar adelante esa lucha con obstinado optimismo, un término utilizado muy a menudo por Felipe Michelini, un amigo queridísimo de muchos de nosotros, expresidente de la Junta Directiva del Fondo, a quien precisamente conocí durante mis 14 años como integrante de esta entrañable comunidad que es PGA. El obstinado optimismo es una característica compartida por muchas de las personas que he conocido y con las que he trabajado en el contexto de los derechos humanos. Tanto en mi país, representado aquí por una excelente delegación de parlamentarios destacados, que le dio al Estatuto de Roma su ratificación número 99,
como en muchos de los 123 estados donde desde PGA pudimos incidir de cerca en los esfuerzos por alcanzar la ratificación, fue un optimismo tenaz de víctimas, de activistas y de líderes el que impulsó las discusiones a través de los diversos actores políticos para definir cómo queríamos que fuera el futuro de nuestros países y del mundo. Es simple. Queremos un mundo regido por el Estado de Derecho, un mundo de nunca más, nunca jamás. Es importante entonces recordar que mientras los diplomáticos y abogados redactaban el estatuto, la tinta con la que lo escribieron estaba hecha de los sueños, del dolor, del optimismo y de la terquedad de las víctimas. Por eso y por otras razones es un honor y una obligación para mí hablar hoy pensando en estas víctimas, en las víctimas del pasado, aquellas cuya tosudez optimista impulsó a la comunidad internacional a asegurar la adopción del Estatuto de Roma. Me refiero a los incontables sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto de Europa Oriental y Occidental, incluida Madame Simone Veil, quien fuera presidenta, la primera presidenta del Trust Fund for Victims de la Corte. Y me refiero también a nuestros desaparecidos de los años de la Guerra Sucia desencadenada por el criminal Plan Cóndor y a otras víctimas de todas las regiones del mundo. Es un honor hablar de las víctimas del pasado no tan lejano, aquellas que han sufrido incluso después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el 2002 en todos y cada uno de los países que hoy constituyen una situación ante la Corte. También debemos hablar de las víctimas en todos y cada uno de los crímenes que deberían estar siendo investigados por la Corte, pero que todavía su situación no es reconocida como tal. Y hablar, por último, en nombre de las víctimas del futuro, ciertamente trágicas, ya que minuto a minuto numerosos rincones de nuestro mundo se tornan cada vez más en países armados, desiguales y autoritarios. Cuando gran parte de los parlamentos del mundo, elegidos democráticamente, ratificaron el Estatuto de Roma, aceptaron, aplaudieron y dieron la bienvenida a todas y cada una de las complejas dimensiones de este documento fundacional. Aceptaron los 4 crímenes fundamentales, incluido el crimen de agresión, como mencionaba la presidenta de la Asamblea de Estados Partes hace un rato. Se comprometieron a apoyar la independencia del fiscal y de los jueces de la Corte. Acordaron la participación de las víctimas y dieron la bienvenida al establecimiento del Fondo Fiduciario para las Víctimas, que tengo el honor de presidir desde diciembre de 2021. Sobre nosotros, funcionarios internacionales, burócratas internacionales, recae la responsabilidad de hacer realidad esas características definitorias del Estatuto de Roma. Para la instalación de la Corte se han superado muchos desafíos e imposibilidades. Lograr la cooperación, defender el principio de no inmunidad, tipificar el crimen de agresión, proteger a los testigos o cuestiones tan complejas desde el punto de vista político, financiero y operativo, como los objetivos de la participación y la reparación de las víctimas. Esta complejidad es aún mayor si se tiene en cuenta que las víctimas son cientos y cientos de miles y que los condenados a menudo se declaran indigentes. No hay, por tanto, lugar para el olvido ni para el abandono. La participación de las víctimas, la reparación de las víctimas son derechos y son características esenciales del Estatuto. No pueden ser cuestionados, ignorados y mucho menos descuidados. Las víctimas y las sociedades en las que viven tienen derecho a conocer la verdad y a que se reconozca oficialmente, porque solo sabiendo quién hizo qué y cuáles fueron los planes y objetivos de los perpetradores, las víctimas y los miembros de una sociedad afectada pueden ser capaces de abordar como comunidad los traumas del pasado y avanzar en un sistema nacional fundado en una paz justa. Es nuestra responsabilidad de todos los que estamos aquí
sumarnos a esta celebración y hacer realidad el acceso a la justicia, la verdad y la reparación. ¿Cómo vamos hasta la fecha? Desde que la Corte emitió su primera orden de reparaciones en 2012, modificada en apelación en el 2015, los jueces han otorgado reparaciones a las víctimas en todas y cada una de las 4 condenas. En los 4 casos, las reparaciones fueron ordenadas a través del fondo. Un 5º caso está en trámite y ya se han llevado a cabo procedimientos judiciales de reparación, mientras la condena aún está en apelación. En orden de valor, a los condenados se les ordenó respectivamente otorgar reparaciones por $1 millón en Katanga, por 2.7 millones de euros en Almadi, por 10 millones en el caso de Lubanga y por 30 millones con Taganda. La implementación de reparaciones en el caso de Katanga y la implementación de recompensas individuales y simbólicas en Almadi están llegando a su fin, mientras que la implementación de reparaciones colectivas en Lubanga y Almadi comenzó en 2021 sobre la base de programas plurianuales que han significado un aumento constante del número de víctimas que reciben reparación. Hasta la fecha hay alrededor de 900 beneficiarios en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, y alrededor de 800 beneficiarios en Mali que recibieron compensación o medidas de rehabilitación a través de 7 de nuestros socios implementadores o directamente a través del propio fondo. Además, en línea con el mandato de asistencia, el fondo ha estado implementando desde el 2008 programas en Uganda y en la República Democrática del Congo, y desde el 2020 en la República Centroafricana y en Costa de Marfil. Solo en 2021 estos programas han beneficiado a unas 17.000 víctimas. Los programas del fondo, fuera de las reparaciones ordenadas por los tribunales, es decir, de asistencia, han sentado las bases para los programas de reparaciones ordenadas por los tribunales y pueden lograr el apoyo de las víctimas para el trabajo de la CPI, incluso en situaciones en las que las personas acusadas fueron absueltas o en que los arrestos no han podido lograrse fácilmente. Pero es muchísimo lo que queda por hacer. Hay, como podemos ver, avances importantes, pero ciertamente no son suficientes. En el Consejo del Fondo estamos ocupados y activos tratando de enfrentar los desafíos. Y lo cierto es que necesitamos ayuda. En primer lugar está el tema de los recursos. Las órdenes de reparación hasta la fecha alcanzan un valor de casi 38 millones de euros. Sin embargo, el fondo solo ha recibido hasta la fecha 330.000 euros por concepto de multas, ganancias de decomiso o pagos de reparación. Por lo tanto, las reparaciones se financian mediante contribuciones voluntarias de los estados parte. Hasta hoy, gracias a estas contribuciones, el fondo ha podido complementar totalmente las reparaciones en el caso de Katanga y casi por completo en Almadi, pero tenemos un fuerte déficit de financiamiento. El fondo pertenece a los estados parte y todos hacen posible su funcionamiento y sus operaciones básicas a través de sus contribuciones a la Corte. Sin embargo, para sus programas, la Secretaría del Fondo ha podido recaudar solo un promedio de 2.5 millones de euros por año en los últimos 15 años, una cantidad que se acerca a los costos de funcionamiento de la Secretaría. Esta situación debe abordarse con urgencia y en la estrategia de revitalización impulsada por el Consejo Directivo, la necesidad de recaudar es una actividad central. Es más, la prioridad para el fondo fiduciario es y seguirá siendo recaudar muchos más fondos provenientes de donantes y socios tanto del sector público como del sector privado para la reparación y asistencia de las víctimas y continuar con el proceso acordado de revitalizar y renovar el liderazgo de la Secretaría del Fondo. Igualmente, el Fondo deberá seguir apelando a las donaciones de los estados parte. De 123 estados parte del sistema,
Solo 48 han contribuido al fondo y un escaso número de 14 lo han hecho de manera sostenida y regular. Estas contribuciones voluntarias deben provenir de todos los estados parte, aunque sea con una contribución simbólica, que se da en forma anual y que debería darse también en cantidades más altas para poder satisfacer tanto las necesidades como el deber y el compromiso de la Asamblea y de sus estados partes con los derechos de las víctimas. Una de las mayores críticas que se le ha hecho al fondo ha sido la demora en iniciar programas de asistencia y programas de reparación. Aceptamos y entendemos la crítica. Hay al menos dos razones para esto. Una es la necesidad de desarrollar vías operativas para que el fondo se comprometa con las víctimas, para que lleve a cabo los requisitos de adquisición y diligencia debida, la administración y los pagos, las evaluaciones, control financiero, todos estos aspectos requeridos por los múltiples donantes. La otra razón es la obvia curva de aprendizaje requerida para establecer una entidad como el fondo. Luego de 20 años, todavía queda mucho por hacer y nuestra planificación futura se ha beneficiado enormemente de los aportes brindados en el 2020 por el panel de revisión de expertos independientes presidido por el juez Richard Goldstone. Primero, el fondo debe mejorar su implementación participativa impulsada por la comunidad, inclusiva, holística, creativa y estructurada de las modalidades de reparación y asistente. El fondo también debe administrar y entregar las reparaciones de la manera más eficiente posible, lo que significa reducir sus costos administrativos y garantizar que la mayor parte de cada euro llegue a las víctimas. La rehabilitación sigue siendo fundamental, pero también lo son otras formas de reparación. En segundo lugar, el fondo debe funcionar conceptual, programática y operativamente de manera que esté lo más integrado posible con la Corte. Antes que nada, ambos, la Corte y el fondo, son una parte integral del estatuto y el fondo forma parte de la estructura administrativa de la Corte. ¿Qué significa esto? A nivel conceptual, las reparaciones o la asistencia a entregar deben contribuir y deben ser entendidas por las víctimas como parte de un conjunto integral de derechos consagrados en el Estatuto de Roma. En términos de sinergias operativas, ha habido muchos avances en este sentido y continuamos trabajando para fortalecer esta colaboración. Finalmente, en este proceso el fondo debe mejorar la comunicación de sus progresos y de sus resultados. Necesitamos de los estados partes y de la sociedad civil que participen, que se involucren, que hagan preguntas, que nos obliguen a producir cada vez mejores resultados. El informe de la revisión de expertos independientes ha hecho hallazgos claros. Como Consejo nos hemos comprometido a tomar acciones específicas para abordar los hallazgos y permitir que el fondo esté en condiciones de enfrentar los enormes desafíos que se avecinan. Más situaciones y muchísimas más poblaciones de víctimas. Para el Consejo es muy satisfactoria la confianza expresada por los estados partes en el proceso de mejora al que estamos abocados y destacamos la decisión reciente de mantener intacto el carácter del fondo, así como de continuar dando seguimiento de cerca a esos procesos de fortalecimiento y renovación de nuestra institución. Terminada la evaluación de estas recomendaciones, el fondo ha salido mucho más fortalecido del proceso, pero más importante aún, hemos salido enfocados en seguir perfilando y visibilizando nuestra relevancia y nuestro rol en la búsqueda de financiamiento para cumplir con el mandato que nos da el Estatuto. Hace 5 años, con motivo del Día Internacional de la Justicia, el 17 de julio de 2017, mi antecesor, nuestro colega Felipe Michelini, ofreció una reflexión que sigue vigente en la actualidad y que quiero recordar aquí, también como homenaje a su legado. Decía Felipe: hay mucho por hacer,
fortalecer la prevención para asegurar que no ocurran los actos atroces que atentan contra la dignidad de las víctimas y la conciencia de la humanidad, asegurar que los estados cumplan con su deber de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves a nivel interno y asegurar las reparaciones que redignifiquen la vida de las víctimas. Seguir trabajando en estos tres pilares, prevención, represión y reparación, es un imperativo ético, jurídico y político de la comunidad internacional en su conjunto. Así que aquí estamos. Ahora nos toca seguir trabajando. Ahora nos toca que en conjunto y con ayuda de la Corte y vestidos de ese obstinado optimismo que nos hablaba Felipe, todos los sectores pertinentes hagamos realidad plena y ampliamente los derechos de las víctimas consagrados en el Estatuto de Roma, incluido y en primer lugar el derecho a la reparación. Muchas gracias. Muchas veces. Muchas gracias. Thank you so much for a very rich presentation, and I want to thank you in particular for flagging the importance of the crime of aggression, whose relevance for the work of the ICC has, of course, become sadly and dramatically more relevant in the past few months, and it's a good moment also to thank the government of Peru and the Parliament of Peru for ratifying the Kampala amendments on the crime of aggression. A very important step that they have taken recently, and of course I want to thank you for highlighting and outlining the work of the court in the area of victims, which was one of the big advances in the drafting of the Rome Statute, and is an extremely important part of its work. I join your call on governments to contribute to the trust fund regularly. We have certainly done that, and we will continue to do so. We also do hope that other sources of money will be made available to the trust fund to support its enormously important work. And I really also want to join the tribute to our friend Felipe, and to honor his memory and the enormous contribution that he has made to the ICC. And with this, it's a great honor and pleasure to introduce our second panelist, who is an icon really of international justice, and whom I'm very proud to also call my friend, is Richard Goldstone. Richard has a unique career and a unique set of achievements, and I'm not going to list all of them, but he was the chair of the commission named after him in South Africa, the Goldstone Commission, that was so instrumental in securing a peaceful transition in his country, and a lasting achievement to this day. At the international level, of course, he has also served in the highest offices possible, including as the prosecutor of the ICTY and the ICTR, the two ad hoc tribunals on former Yugoslavia and Rwanda that have preceded the International Criminal Court, and with that, whose work the establishment of the ICC, in my view, would not have been possible. Richard is here today to talk about the IER, the Independent Expert Review, and he is the best person to talk about this because he did chair the work of that mechanism, as I had secretly hoped that he would, and I was extremely happy and pleased and grateful to see that he was willing to take on this task with the unique experience that he brought to the conversation. So, Richard, over to you. It's wonderful to see you. Well, I would, of course, prefer being with you in person, but the floor is now yours. Good to see you, Richard.
Well, thank you very much indeed, Christian, for that very generous introduction. And thank you to the PGA for giving me this privilege of addressing this Consultative Assembly in Buenos Aires. The history of the IER goes back to 2018 and 2019, where there was considerable criticism by supporters of the ICC of its efficiency and procedures. This really reached a climax with an article that was published by the Atlantic Council in April 2019. Its authors were 4 previous presidents of the Assembly of States Parties. One of them, of course, was you, Ambassador Veneves. The four former presidents said, and I quote, they said, "We are disappointed by the quality of some of its judicial proceedings, frustrated by some of the results, and exasperated by the management deficiencies that prevent the court from living up to its full potential." They called for an independent review of the International Criminal Court. In response, the Assembly of States Parties established the Independent Expert Review of the ICC and the Rome Statute System, the IER. The 9 experts who comprised the IER committee heard and received evidence from some hundreds of witnesses. Crucially, it received full cooperation from all the organs of the ICC. Its final report was published at the end of September of 2020, contained 384 recommendations. Following the receipt of the report, the ASP set up a review mechanism to consider the implementation of the recommendations made by the IER. Since 2021, this review mechanism has been holding public consultations with the state party members of the ASP and also with representatives of civil society organizations. A number of members of our committee, of the IER, participated in these consultations. It is clearly impossible to do justice to the report in 7 or 8 minutes. I will briefly refer to some of what I consider to be among the most important lessons learnt and consequent recommendations. I refer to 5 areas. Firstly, the political challenges facing the ICC. Since its establishment, there has been no shortage of attacks made on the court by governments and civil society. The dignity of the court and political impartiality seriously inhibit its ability to defend itself against unsubstantiated and biased attacks. The IER recommended that in this area there is a need for the ASP and for states parties more actively to protect the court. The court responded positively to this recommendation and stated an active and enhanced role of states parties in this regard is necessary, urgently needed, and a crucial element in supporting the court, not only during political attacks, but also more broadly to defend and promote the Rome Statute system, the integrity of its proceedings, safeguard judicial and prosecutorial independence, as well as ensure the safety and security of ICC personnel. The court in its report said that it is of the view that states parties should prioritise the consideration and implementation of this recommendation and engage with the court for this purpose. Secondly, I turn to the financial challenges facing the ICC. There is an inherent budget problem that has been experienced by all international criminal courts. Going back to the ICTY, I know it's from my own experience. And that difficulty is the inability to anticipate the situations and cases that will require funding in a future budget period. There are inevitably unanticipated events, such as the unexpected arrest of an accused person, or the opportunity of accessing new evidence that becomes available. Such events, and there are many others, require funding that has not been included in the budget. To meet this type of eventuality, the IER recommended that the financial regulations of the court should be amended to enable the registrar to make transfers across major programs and to make adaptations based on workload. This is still a work in progress. Thirdly, I turn to human resource challenges. The IER made serious findings concerning the working culture at the ICC.
It found that there were a number of instances of highly inappropriate conduct. The report stated that it appears from the experts' consultation that the court is widely perceived from within as too bureaucratic, too inflexible, and lacking in leadership and accountability. The IER also commented on an insufficient commitment to achieving gender equality with regard to persons affiliated with the court. The experts recommended that, I quote, decisive action needs to follow the ASP's and the court's commitment to achieving gender equality and ensuring the dignity, well-being, safety, and inclusion of all individuals affiliated with the court, regardless of gender or sexual orientation. According to the report, the IER heard frequent complaints that the culture of the court's workplace was adversarial and implicitly discriminatory against women. The report suggested that the situation could only be improved if the leadership of the court made it clear that there was zero tolerance for such behaviour and that efficient mechanisms were in place for victims to safely and transparently make complaints. Active steps have been taken at the court in consequence of these recommendations. In its response to the report, the court stated that, quote, in developing such a comprehensive strategy, the court will consider how the different elements of the system can present a cohesive and coordinated solution to address the challenges identified by the experts. The court made reference to the appointment of a focal point for gender equality. It cannot be doubted that these and other steps that are or have been adopted by the court will inevitably lead to a better working environment and culture at the ICC. I turn fourthly to the Office of the Prosecutor. Among its many recommendations relating to the OTP, the experts recommended improved relations with civil society organisations. The report emphasised NGOs in the development, human rights, humanitarian, legal and other fields are a force multiplier for the court in promoting and carrying out its work. It's pointed out that NGOs are also a very useful ally in blunting local press and propaganda campaigns, often conducted by authoritarian leaders that misrepresent the purpose and activities of the court. In general, the court, including the OTP, share the views and concerns expressed by the IER and seeks to improve its relationship and cooperations with NGOs. The IER devoted much attention to the conduct of preparatory examinations. They have been of some concern to stakeholders for many years. As indicated in the report, the length of PE's, preparatory examinations, has varied between 2 months in the case of Libya and 144 months in the case of Colombia. There is also a disparity between the OTP resources and the high number of preparatory examinations. The experts recommended that to address this disparity, the prosecutor should consider adopting a higher threshold for the gravity of crimes alleged to have been perpetrated. The IER further recommended that preparatory examinations should last no longer than 2 years, save in exceptional and justified circumstances. These recommendations remain under consideration. I turn finally to the judges. In their report, the IER suggested, again I quote, that the ability and experience of some of the judges who have been elected has not marked them out as judges or jurists of the highest caliber sought by the court. Very diplomatic language. The experts refer to the allegations that some of the judges were appointed in consequence of political horse trading rather than their competence. The IER stated that it is disturbing to discover that the practice of trading votes out of political self-interest, unrelated to the caliber of the candidate for election to a leading international judicial post, is so well entrenched that some states parties still to this day find it politically expedient and acceptable to adhere to it. The remainder appear to tolerate it at a time of widespread grave concern that the court is proving less effective and efficient in the global fight against impunity than was hoped by its many supporters. The experts emphasised the importance of interviews of candidates carried out by the Advisory Committee on Nominations of judges, one of the subcommittees of the ASP.
Yet the nomination procedure prescribed by the ASP does not insist on personal attendance by candidates at such interviews. State parties are required only to, I quote, endeavour to ensure such attendance. The experts recommended that such attendance, save in exceptional circumstances, should be obligatory, and that a candidate who does not attend such interview should be disqualified. Other detailed recommendations were aimed at making the nomination process for judges more thorough and effective. In particular, the IER referred to the importance of all states parties having public and transparent merit-based selection processes at the national level. The response from the court is that these issues are matters for consideration by the ASP, quite correctly. The question that arises is whether the ASP is approaching this crucial matter with the urgency of demands. The IER recommended that, quote, in time for the election of judges in 2023, the Working Group on Nomination and Election of Judges should compile a set of criteria which should be applied in national level nomination processes, along with guidelines on the conduct of the nomination process. If this and other recommendations are not acted on by the ASP at its annual meeting next month in December, it will be too late for any necessary steps to come into operation prior to the next election of 6 judges during 2023. That would, I suggest, be unfortunate. I turn to the Code of Judicial Ethics. The IER pointed out that the Code of Judicial Ethics was outdated and in need of review. One of the issues raised was that former judges are not bound by the Code after they're leaving the ICC. The Chambers agreed with this recommendation, and important amendments came into force on the 27th of January of 2021. It is now provided that the terms of the Code apply to judges at all times and continue to apply to former judges where relevant, for instance, in respecting the secrecy of deliberations and containing confidentiality. In conclusion, may I say that there can be no doubt that the organs of the ICC are open to constructive criticism, and they have reacted positively to the great majority of recommendations made by the experts' review. It remains for the ASP to consider the recommendations aimed at it and to timelessly implement those considered positive and relevant. Thank you for your attention. Thank you so much, Richard, both for steering the work of the IER in a masterful way and for your presentation here. It has been, I think, extremely concise and comprehensive at the same time, and I very much appreciate that you have reminded us as states, and I represent the state, of our obligation, including at the upcoming session of the ASP. It certainly has been worth the effort. I think it has been a good exercise. We like the response from the court as well. And I keep getting also voices from within the court that say, this has been for us a time-consuming exercise, but it really has made us a better institution. So I really want to thank you. Thank you for your work. And with this, I think I'm handing back to you, Petra, according to the script. And so the floor is yours. And thank you very much, Christian. Thank you very much, Minou. Thank you very much, Judge Goldstone.